Namkele kwinkqubo yethu EVOB Voice of the Bay. Good evening and welcome once again in your favorite talk show, that is your VOB. My name is Percy M. Lamani. Tonight, I am hosting church leaders that are coming from different congregations. Tomorrow, they will be marching from Enjoli to Lilian Ngoyi. The purpose of their march, they will tell us about the purpose of their march that will be taking place tomorrow. But there are a lot of activities that will be taking place tomorrow. And in our show, I will also be hosting our legal analyst, Mr. Mpumelelo Bondinyoka, will be talking about the resignation of Dr. John Hlophe, who was a member of JSC. Again, we'll be talking about the 10 million gratuity for advocate Busisiwe Mkhwebana. All those things will be discussed here at VOB Voice of the Bay with myself. For now, allow me to welcome the church leaders, Elder Mr. Williams and Elder Utata Olangboy. Both they are coming from United Ethiopian Church of Africa. Abanye bayawuthi libandla likatata uMasebe. Siyanamkela kwinkqubo yethu iVOB. Siyabulela msasazi, siyabulela kakhulu. Inkosi kakhulu. Njengokuba beselintshilo into yokokuba tomorrow kuza kube kubanjwe okanye kusukulwa ngomso kuyabe kubanjwe what you call it a spiritual prayer walk. What motivated you to come up with this concept? Kwenzeke ntoni? Yintoni lebangela into yokuba niqulunqe le spiritual prayer walk? Tata Langboy nawe Tata Williams. Kwenzeke ntoni? Okokuqala ke mandibulise kwakhona kuwe msasazi nababukeli beleziko. Ndibulise egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Ukuphendula umbuzo wakho ukuba yintoni ebangela ba siphakame siba nale march okanye le spiritual walk ngomso. Ubundlobongela msasazi obunyukileyo kwilizwe lonke, ngakumbi ke kolunxweme esikulo, buye babangela ukuthi noko singamabandla singahlali sizivalele kwinkonzo zethu, siphakame nathi senze ilizwi ngokukholwa ke kukhalima, kodwa kukhalima ngokuthandaza. Sibhekise kulowo wasidalayo, sithi noko le meko ayisalingene thina ngoku, ilingene yena. Ngomso ke sizawuba sinalo mncelele esithi xa siubiza ke yi-spiritual prayer walk. Ubundlobongela ke wonke umuntu uyabazi, ngakumbi ke kolunxweme iNelson Mandela Bay. Bubangela ukuthi apho sihlala khona emakhayeni ethu singazivi sikhuselekile, apho sihamba khona kwizitrato zethu singazivi sikhuselekile, apho siphangela khona, apho sifunda khona, apho sikhonza khona, kwindawo yonke nje ubundlobongela bongamele. Iinkokeli ke zenkonzo ezahlukeneyo, hayi kuphela le sikhonza kuyo mna, onke amabandla aye athi noko ngoku ukukhonza kwethu kwinkonzo ezahlukeneyo, amagama enkonzo ethu, izinxibo zethu masizibeke ecaleni, simanyane, sijongane nesi sihelegu esisingeneleyo. Saqulunqa ke ukuba masibe neematches. Mandiyithethe ke msasazi into ethi leya ngomso izalwa imatch ebikhona ngomhla we-23 kaSeptemba. Ibisisiqalo eso ke nokuvula le program ezawulandela. Zathi ke inkokeli ebezikhona kula match nathi sikhona silibandla, zathi noko ubundlobongela abukho dolophini kuphela, bulapho sihlala khona.
masibe nale program esiqalayo ngomsuku apho sihlala khona. Nazo izizathu ke ezibanga masiphakame. Enkosi kakhulu Tata Langboy. Tata Williams, mdala Williams, ndiqinisekile utata uthetha nge-event. Kodwa ndifuna ukuza kwicala lebandla. Ibandla lenu United Ethiopian Church of Africa, ibandla likaMama Masebe noTata Masebe. Nifikelele njani? Kutheni nibe kanti nichukumisekile kwesi sigaba sikuso kulwaphulo mthetho kwilizwe loMzantsi Afrika? Ngoba ke kudala iqhubekeka lento. Yaye amabandla alele akho ndima idlalayo. Ndiyamva uTata Langboy into yokuba i-crime, but why at this stage? Mandibulise kweBhutbhesi nakubaphulaphuli bempuma Kapa nakubahlali beMasimandla bonke boMzantsi Afrika ngegama likaYesu. Bhutbhesi njengoba sitshilo umdala eyona nto ngamandla into yoba likhwelo elihlatywe ngubishop ohloniphekileyo uMama Masebe kwingqungquthela yoomama ebikhona kutshanje apha kuSeptember, apho aye wagcizelela into yokuba okokuqala inkonzo njengoba silapha nje kumele inkonzo ibenye. Masiyeke usaphusiso idonga lowompi lozibona thina ngathi mhlambe sikhonza ngcono kunabanye, abanye bakhonza ngcono. Kumele ba asondelelana amakholwa. Unobangela uba kube nje into ba sithe sathina sithe sanje ubutyiwa bethu abubonakali. Kumele ba njengoba sikwazi iBhayibheli sisityiwa ihlabathi. Simele basiyamakholwa owaseTshetshi owaseWisile nowaseZion sonke uThixo simkhonza yomnye. Kumele basisondelane. Elikhwelo ke wayekwalikhwaza ngo-2013 sine anniversary 40th phebandleni. Into enayo ndiyabona sasilela esithi masidibane amabandla onke xa sisenza lo mbhiyozo. Sayenza loo nto qha ke ngoku sakhona indawo ezibhotayo wathi ayikabiyo. Kumele bana apha singabi nabo bandla sonke ngoba sikhonza uThixo omnye. Uye into ayikhokelelayo uthi ngabantwana bethu ukubola okukhoyo emhlabeni budinge kuba sibonze ubutyiwa bethu bona sisola inkonzo mayibe nelizwi kwisociety, ibe nelizwi nakuburhumente, sibe nelizwi ekuhlaleni, sihambe i-back seat. Ngoko ke sime basisondelane siyeke uba sibe sikwempana sibe ngumuntu umnye sibe imbumba yamanyama. Uthi ngoba ke sebamba lanto leyo sawunqoba into engamandla, into elangalo zizimile ezophukileyo nokophuka ndingathi kwe-family structures emakhaya esithi masibuyele ebuntwini ngoba kumke ubuntu phakathi kwethu. Xa sibona izinto ezikhoyo nguThixo kuyakwazi xa sinosonda kuThixo sawubuyisa isimilo siba ngabantu abamnyama, ngabantu bembeko, ngabantu bothando, ngabantu bokhathalelana. Sizobaleka siye ngasevenkileni sibuye kwakhona sihlabele emgama nenkqubo yethu iVOB sisekunye nabo abo basuka phaa kwibandla i-United Ethiopian Church of Africa. Abaninzi bathi libandla likaMama Bishop uMasebe. Umcimbi ke sokuphetheyo i-spiritual prayer walk that will be taking place tomorrow. They will tell us about the details of tomorrow's event. Kodwa ke for now, let's go for a commercial ad break. For Nkosi kakhulu ngokuba kunye nathi apha ekhaya, kunye nawe siphethe inkokheli zezakwalizwi ngomso bane spiritual prayer walk. Masinomkele kwakho Tata uLangboy, Elder uLangboy kwakhe nawe Tata uElder uWilliams. Ngaba mhlambi izizathu zokuba le march ibe kanti izawusuka eNjoli iye eLileni Ngoyi kwaZakhele, ngoba ke zonke ingingqi, zonke i-townships
suburbs wonke umuntu ukhala kololwaphulo mthetho. Ndiqinisekile zikho izizathu zokuba nibe kanti nizawufumaneka kule ngingqi ingilomgama usuke enjoli ukuya elileni ngoyi uzakhele wonke lowo. Ingaba mhlawumbe kuthini? Sasazi isizathu esiphambili sesokuba njengoba usitsho ubundlobongela kwindawo yonke buchaphazela wonke umuntu. Loo nto ithetha ukuthi ke akufuneki sibenze kwindawo eyi-1 okanye enye. Kufuneka sinabe nathi xa sivakalisa ukunganeliseki. Njengoba benditshilo phaa ekuqaleni ke kwi-spiritual walk ebesinge-23 kaSeptemba kwaye kwathiwa phaya ukusukela ngoko ukubheka phambili masingabi na-event, masibe ne-program. Program leyo ke kufuneka siyenze apho sihlala khona. Zabalwa ke indawo kufuneka siyenze kuzo. Kwathiwa ukwazakhele lo siya kuye ngomso, ibe yi-New Brighton, ibe yi-Motherwell, ibe yi-Northern Areas, ibe liTinarha, ukuze sibonakale kubantu abachatshazelwa nabadliwa yile ntlungu. Naso isizathu soba sivakale siyinkonzo. Njengoba betshilo umdala wathi ilizwi lenkosi liyatsho ukuthi nina niyityuwa yehlabathi. Ityuwa ke kufuneka ivakale embizeni. Imbiza ke kulapho sihlala khona. Naso isizathu. Ayo event but into abathi xa bekhumsha ke i-rolling mass action. Kwicala ke lokuphakamisa unganeliseki kwethu le crime okanye obubundlobongela. Uzindidi ngendidi. Mhlawumbi ke ngenye imini sawungena okanye namhlanje balixesha likhona zeziphi ezinto zisiphakamisileyo kahle kahle but ke ubundlobongela bandile bona. Izeziphi ke phofu izinto zeniphakamisileyo? Msasazi ayikho nhle into yokuba uthi uhlala nomntwana wakho omkhulisileyo ngenye imini akuvukele. Ithetha ukuthi ikhona ingozi ekhaya. Okwesibini akukho kuhle ukuthi nikhonza kamnandi kungena abantu bephethe imipu banilalise ngezisu bafune konke ninako. Ayikho nhle into yoba nithi nithenga kwaShoprite okanye kuloo ndawo nithenga kuyo kungena abantu. Ubundlobongela bokubulalana abamkelekanga. Kukhona into entsha ke ngoku seyingenile le yokuba kube khona abantu abathi andikhuselekanga, bona bazawundikhusela ngcono kunamapolisa. Iyakhunyushwa kodwa xa besitsho ke bathi asizokukhusela nje kufuneka usinike into. Bathi extortion ke leyo xa bebiza likhumshayo. Ezikhona nezinye ke kodwa le nto yokubulalana emakhayeni ethu hayi umuntu omnye babe babini babe bathathu. Sibonile ke nalento kule veki ipheleyo kubulawa abantu abaninzi phaa elusikisiki. Nalapha ke iyenzeka. Naso isizathu ke Msasazi, nazo izizathu ya. Mdala uWilliams uqinisekile nawe ungangenelela kule miba ikhanganyiweyo ngutata Langibhoyi. Xa ujonga Msasazi kwizizwe ezikhona apha eSouth Africa yile ndlu emnyama le ebulalanayo. Kabuhlungu okubonakala uba kuphela isidima. Thina singabantu benhlonipho thina. Singabantu ababahloniphayo nabazali bethu. Kodwa into yoba ukuthiwe umkhwetha ubulewe kunyaka opheleyo kwakho umkhwetha odutyulweyo eTinarha. Kanti abanye bayarojwa. Umkhwetha ngoyena muntu ukokoswayo. Kodwa xa ujonga nje kuthi kuphele ukoyika, kuphele nenhloni kulomzuntsundu. Lo oluhambo lomngcele wangomso ngumngcelele wokusondela kuThixo uba kubuyele ubuntu ebantwini. Ngoba kuyabonakala uba noko ngoku bumkile inkonzo indawo yokugqibela. Ubusana nobona kuthiwa amakhwenkwe ayalwa. Once isondele eminyango lenkonzo ingena ayajika nawo bokuthiwa bekulwidaba. Kodwa ngoku uyabona nje akusekho kuhlonipheka nemingcwabo ayihloniphekanga. Abantu bangcwaba abantu babo bebheka. Asiyonto yethu thina singabantu bembeko. Noko ithi ke ngoku noma ke sisondele kuThixo le olomngcelo ngomso ngoba sisondele kuThixo ngoba abantu abamnyama basondelane. Inkokho ezokuhlala abenkonzo ngoba lo mngcelo ngomso ayizonkonzo qha nenkokho ezokuhlala ziyadingeka kuba makusondelwane ngoba umuntu ngomnye umuntu. Lento yenzeka kumzi omnyama
lento umsasazi zenzeka kule ndlu imnyama yobana omakhulu kuthiwe kule nto imali enkamnkam kubekho imali abayirhafayo for ukhuseleko. Abantu abakhulu bebalala ngoxolo abasikhulisileyo namhlanje balala benesingqala ngoba bayabheka. Now ichaza into yoba noko ukhondo nakhe lapha kuthi ayisitha abo as abantu abamnyama thina singabantu abamhloniphayo. Manje ndenza umzekelo kukwakho into epha kuthiwa namangcwaba la ufumanisa bana amangcwaba abantu ayagrunjwa kuthengiswe nalo matye. Uyabona nje ba ayisithi abo thina abantu bamnyama singabantu bembeko singabantu abazithandayo singabantu benhlonipho nabahloniphayo abantu bethu sebelele. Kodwa yenziwa ngabantu abamnyama. Kungokubana ikhona into elahlekileyo. Okokuqala yiyento sithi masekuthixo kukhona apho siphose khona. Ukhamazi ukathi izani sibuyele kuYehova uthi Hosea ke sibuyele kuThixo ke sokhala kuye kukhona apho sihamba khona. Yilento ke ngoku kesimemeze soba ngoku make siye ke ngoku akho inkonzo. Ngabe sizosemnyama simfulathela uThixo tatami. Andingetsho ndithi simfulathele gelekeqe siyamkhonza kodwa mhlawumbi kukhona apho sihamba khona kufuneka sizibheke. Nobona ucinga bayintoni? Ebanga liba kube nje. Yilelo ndithi kulahleke ubuntu apha kuthi. Okwesibili ke kuyabonakala bana nokunentswela ngqesho inegalelo ngoba kaloku abantwana bethu abaphangeli. Xa ujongile nje ungaphangeli kwabantu kubangela bangomso azibuza uzawutya ntoni na ngoba kubakho amakhaya ufumanisa abantwana kusekho bazali uhlala yedwa uyazi bulala atye ntoni na. Ningamabandla okanye niyinkonzo. Indoni mhlawumbi into eniqwalaselayo ngakulawulo oluqale ngonyaka o-1994 uzawuthi kangoku ngoba yonke lento yenzeka kweli xesha. Inkonzo ithini noba yintoni le iphosakeleyo kolulawulo? Mandigqibezele ngelithi phambi ko-1994 inkonzo ibidlala indima enkulu ekuncediseni ukusebenza bakhuleka abantu. Kodwa xa ubona ngoku sesathatha i-back seat yiyo le nto sithi ke sime basidihloyo sizibona noko ingathi sesathatha isarelaxa. Asizothi abanye abantu bamfulathela sithi abantu njengobutyiwa bethu sisola thina yenze siphakama nje bamakasisondele sikuThixo kusebenziseni nasebantwini. Urhulumente nimfulathele from 1994 uzawuthi kangoku ikhona indima ebeniyidlala Tatulangboy niyinkonzo. Sasazi apha kurhulumente zimbini izinto esiziqwalaseleyo. Eyokuqala njengoba umdala esitsho sithe xa sifumana inkuleko ekubeni nathi besidlala indima enkulu kulonkuleko. Xa kungena uburhulumente obumnyama obukhokelwa sithi sabuyumva. Eyesibini into abathathe ulawulo nabo babhekele ezinkonzweni. Kwakhona ke ngoku igap phakathi kwethu nabo. Akwazi ke msasazi ukulawula ilizwe ungenaThixo noba ngubanini. Masibamba apho sabaleka siye ngasevenkileni. Nani nitsho into kokuba urhulumente nimfulathele emveni konyaka o-1994. Kunjalo Tatulangboy? Wazityela itheko. Ufulathele ngobani ukuze azityela itheko? Eligama lokufulathela ke msasazi mhlawumbe sawujonga kwi-dictionary. Kodwa sibuye umva. Masibamba apho nibuye umva ninjalo nokufulathela ninjalo Tato Williams. Masibaleke sengasevenkileni sabuya nabo basichazele ke into kokuba ithini indlela yaphambili. Basevenkileni. Inkosi kakhulu ngokuba kunye nathi sesikunye nabo kwakho abadala basuka pha kwi-United Ethiopian Church of Africa Tata Williams kodwa noTatulangboy. Tata Williams Tatulangboy sesiqala siqokumbela ngoku sikwi last segment yenkqubo yethu. Ngoku ke xa nizibonayo nani into kokuba kukusilela kwelini icala lonto leyo yenze umsantsa phakathi kwenu nenkokheli eziselulawulweni kutsha nje. Ingaba ke
nijonga ukuthini ke ngalonto nizawuthini ngalonto? Sasazi kunezinto esinazo esicinga uba zingaliyeza esifuna uziphalaza ke kurhulumente. Ngomso ke lukhona uxwebhu esiluphetheyo. Petition. Esiluphetheyo nezinto ezichazayo ke. Ola xwebhu ke lunezinto ezimbini. Uluhlu lokuqala lola xwebhu luchaza ukuthi ingaba intoni mhlawumbe unobangela laa mbuzo bukawubuza. Licwecwe loqala. Isiqendu sokuqala kolaa cwecwe. Ndatsho ndakhumbula imithetho elishumi ngoba ke kuthiwa nayo ingamacandelo amabini, ngamacwecwe amabini. Kodwa ke qhupha. Kolokuqala siyachaza pha unobangela laa mbuzo bobuza uba kutheni silapha nje. Sitsho sithi yile nale 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 nale. Kwelesibini ucwecwe sitsho ke kwezinto sizolathileyo esicinga ukuthi kunobangela naliyeza ke nazi isisombululo. Xa sigqiba ke sithi ezi zinto siziphakamisayo aninakuzenza ninedwa singekho thina bantu baphakamisa izinto. Masibe neqonga apho sawuhlala phansi sithi ngomhla we-10 kweOktobha sathi kuni nazi izinto eziliyeza. Sicima ke mhlawumbe yenzani nale 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 sikhona nathi. Siyeke lento besike sayithetha sathi sibuye umva. Ukuba sifake ucwecwe ngomso okanye uxwebhu ngomso kufuneka silandele. Sibone ukuthi eza zinto sizifakileyo ziyenzeka. Sijonga ukwenza loo nto ke. Ithetha ukuthi ke loo nto ayomini yangomso sigoduke siyeke. Kufuneka sibuye sithi nazi izinto besolathile, nazi izinto esicima mhlambe mazenzeke. Kusukela ngokubheka phambili. So that la gap ibikhona since 1994. Kusukela ngoku ubheka phambili sibe khona sithi ke we must reclaim the space that has been lost. Yeah. Mdali Williams. Njembe sitsho umdala ulamboyo uyakhumbula kude phaya oba uqundu notata usoka ngelixesha inkonzo idlala indima enkulu kwixesha lezentshukumo lobandlululo. Inkonzo binelizwi noba urhulumente welo xesha ebegadalala kodwa ibingoyika inkonzo ukuma ithethe iview yayo. Sicinga uba ke ngoku njengoba sisitsho siyasazibona uba nathina sisarelaxa sayekela asinawublame urhulumente yile nto siziblame nathi. Ayilo xesha lokhombana ngeminwe eli lixesha loba sizifuna sonke sibomba siphosiphi sidibanise sihlanganise umbono. Le ndima nangomso indima yokubana sibe kwiziphambaniso kwesibini sihlanganise umbono. Futhi ke sizimisela ubana emveni koko singaphinde siyeke uhlangana usizinkonzo ndawonye nenkokheli zokuhlala nemibutho yokuhlala ukujonga ubume bethu nobuyisa isidima sethu. Ilapho ke le ndawo Masomkhumbuze lowo usanda kungena ngaleli thuba ekhaya okunye nathi kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Pain kunye nabo ngomdala uWilliam sosuka pha kwi-United Ethiopian Church of Africa kwakunye naye umdala uLangboy bobabini basuka ke kwelo bandla ibandla likamama Bishop notata Bishop uMasebe. Ndifuna ke ngokusithethe ngomcimbi wangomso. Sibuyele kuwo kwakho sithe uqala injoli uya eLillian Ngoyi. Abone yakubanike amaqoyebhu na udibana nabe eLillian Ngoyi. Yes. Zeziphi ezinye izinto ezathi siyaqhubeka ngelixesha lale spiritual prayer walk? Le spiritual prayer walk msasazi sifune yohluke kwimatches esiziqheleyo. Bengumahluko. Ibe ngumahluko indlela esiyenza ngayo. Ngolhlobo nje masizabe sisuka enjoli sisihla ngedaku singene embilini sotsho eLillian Ngoyi iprayer walk leyo. Xa sifika phe holweni sizawuba nento esithi xa sibizayo iengagement. Sizawuhlala phansi abantu besenza le prayer walk. Inkokeli zokuhlala zithethe naba bazokwamkela uxwebhu bathethe sihleli phansi. Eyesibini into akhona amaziko okanye amasebe karhulumente esiwamenyileyo kulento kuthiwa yi-Service on Wheels. I-Department of Labour iyabe pha izokwenza iinkonzo zayo eqhela ukuzenza. Inkonzo zini? Izokuba abantu abafuna imisebenzi babhalise
banala system ayisebenzisayo namathuba imisebenzi enawo iwachaze izaba nalonto. Okwesibini, i-Department of Health nayo izabe ikhona. Izabe ikhona phaya izise ambulance suke njoli manisinyuka naphaya ukuze xa kukhona lonto yenzekileyo babe kufutshane. Okwesibini, namanesi aphaya azabe khona. Umuntu ocima mhlawumbe akazange yena okanye ugqibise kudala ukuvavanywa iswekile, ukuvavanywa high blood, alifumana loncedo phaya. Ne-social development iyabe khona phaya usasa ephethe inkonzo zakhe. So inhluntathu ke, i-prayer walk, i-engagement plus ne-wheels service on wheels. Yes, yohluka ngolo hlobo. Then ke anikwe ke uxwebhu lowo utyonjiweyo. Okay. Yes. Ngoba nabanye kulindeleke into yokuba babe phaa bazawuthulula intetho. Phaya siyimemile imibutho yokuhlala, isankho iyabe ikhona. Isichazelo iyabe ikhona kule ngingqi. ICOSATU iyabe ikhona. Nayo izokuthula intetho exhasayo. I-Moral Regeneration Movement iyabe ikhona. Nayo izoxhasa. I-SGBs ezikolweni zizabe zikhona. I-CPFs zizabe zikhona. Nenkonzo ke njengoba sesitshilo zizabe zikhona. Kodwa le mibutho yokuhlala iyabe ikhona iyoxhasa ngobuninzi bayo. Msasazi. Qinisekile nawe Dr Williams ungathanda ukwaleka kulo msebenzi wangomso. Sele ewakhe onke umdala elam lithi ngomso sonke kulindele kuba siyodibana khona ukuze sizokwazi bangomso likwazi uvakala ilizwi lethu. Ndingase nditsho into ebandiyithethe mna ngoba sele ichazile umdala into ezakwenzeka phayana ngoba sizimisele bana ngomso noko sidibanisa imilomo norhulumente kodwa into ngamandla simemeze ba wonke umuntu nobe engayifumananga kakuhle ngoku siyayitsho ukuthi bekunyanisiwe mhlawumbe lonto beyive ngaqinisekanga ba ngomso ngentsimbi yesithoba siyadibana enjolo. Ingaba mhlawumbi abo basuka kumanye amabandla niyabacela into yokuba banxibe impahla zabo, izivatho zabo? Yewe, njengoba besesitshilo lento ayonto yenkonzo yethu, yinto yamabandla sidibene noba bekufike lembono kubishop wethu kanti ibifike nakwezinye inkokeli zakalizwi. So yaba kanti into uThixo sihlebele sonke. Now njengoba siphana nje zinkonzo ngenkonzo amabandla anxibayo azanxiba uniform ngomso. Kanti namabandla akayinxiba uniform ngokwenkqubo yenkonzo yawo azabe epha ngomso sonke ibandla labe lidibene phayana ngoba sithi ibandla linye ngomso nenguku zokuhlaba sabedibene sipha. Let's unite and fight against crime. Nisatsho nangoku. Sisatsho. Sidiphambili ngalonto. Andiva Dr. Sidiphambili ngalonto. Masibulele sibambe ngazo zibini kuni sininqondelele impumelelo kwezinzame zokulwa ulwaphulo mthetho ngokwenene. Ulwaphulo mthetho lokwizinga eliphezulu kakhulu. Lamalinge niwenzayo nilibandla siyayibulela kakhulu lonto leyo siluluntu apha kumnyakumba apha kumandla kaMandela. Siqinisekile ke nezinye inzame nizawuthi nibe kanti niyazenza nazo zakuba impumelelo. Enkosini kakhulu siyabulela. Siyabulela nathi. Sabaleka singasevenkileni emveni kwevenkile sibize umhlekazi uMpumelelo Nyoka. Sinamkele kwakho kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Manikwamkele mhlekazi uMpumelelo Nyoka. Mandibulise nami emsasazi nakwiMpuma Kapa family ndithi good evening Nkosi ngonimema. Umba ochaphazela uDr John Hlophe ngumba lowo ekudala sishukuxa apha kule nkqubo silandela ngokwamanqanaba kungena kwakhe challenges that has been made even by the Democratic Alliance and other political parties to make it a point that the former judge doesn't form part of this JSC. Lastly, he has decided to resign. Was it expected that one day he will resign voluntarily? Context
It was not expected that he would resign voluntarily. On the other hand, I expected him to do that. I'll explain why I'm saying so. Context first. In terms of the constitution, JSC is constituted of various players, attorneys, advocates, teachers of laws, etc., parliamentarians. National Assembly is required to designate 6 members as members at JSC, 3 from the governing party and 3 from the opposition, any of the members. MK Party, on out of its membership, decided to designate Judge Hlophe, despite the fact that he was impeached by 2/3 majority and was for gross misconduct and declared to be unfit to be a judge. It was supposed not to have done that because it had other members to do so. Secondly, he was not supposed to agree to being designated by his party. Because of that, you can't be impeached as a judge and then sit to hear interviews about who's suitable to be a judge. It's a contradiction and it's irrational, clearly. And that is not a violation of the principle of separation of powers, because it judges the executive and the legislature as a guide to the principle of separation of powers. The court had to decide and say that on preliminarily, irrational lando yoba i-National Assembly rubber stamp any members as a opposition or a government, because those people are bathunyelwa seat through the National Assembly. It's not a violation of the powers of Parliament to say irrational, but it will be a violation of the separation of powers to say who must go there. You understand? Okay, that is part B that still has to be determined. We interdictiwe Western Cape Judge. Uba angahlali kude kudecidwe loo nto finally later on, like in November. So xa interdictiweyo uba ungabi JSC member, it's a temporary thing, it's not a permanent thing. You say member but interdictiwe from participating. What's happening from Monday is that kukwi 24 candidates as interviewer for 56 candidates as interviewer for the 24 positions as judges. Aba bantu had to prepare for months for those interviews. Each state had to prepare JSC for abantu to be flown all over, including JSC members. They spent 3 million rands expenditure. On the section 195 of the Constitution is clear. The public administration must use its resources economically, efficiently, not wasteful expenditure. When you apply shuba my postpone as interviews until it decide into yakhe later on was part B. A balance of convenience is against that, because it means aba bantu JSC funeka postpone just for one person decide loo nto leyo. He won't be prejudiced permanently if akaparticipate just few interviews. So let me just say, this action, to be brutally frank, was a frivolous and vexatious litigation. In doing frivolous and vexatious litigation, a concept in law 80, if it was an application knowing that you are not strong on the law, the facts, that's frivolous. If it's vexatious, it means well, you know it's weak, but you just intend to annoy your opposition. Hence, it's frivolous and vexatious litigation. The first year when you do law as a law student, Kuki concept introduction to law. We are taught as aspirant lawyers that courts they bound by decisions of the higher courts. Secondly, and relevant to this one, decision of the court binds those that appear before them. Law nto yabakho constitution in South Africa in terms of section 165 subsection 5 OT, decisions and orders of the court are binding to those to whom they apply and to organs of state. When for constitution, not only a first year law student could have advised them, don't go ahead with this, because it's clearly a frivolous and vexatious litigation. I'm surprised that the actions were in the first place, to be honest. Hence, I'm saying, do the honorable and noble thing, I resign. Because there was no chance for him to succeed on Plan B. The Judicial Service Commission is bound by the fact that Mr. Hlophe is interdicted from participating. They could not have postponed that
additional loo nto leyo, because i-JSA is bound by a decision court yase-Western Cape. It's simple, it must obey that order, because decision of the court are binding to those who that applies to them, including the JSA. So they could have contacted a first law student anywhere in South Africa, advised, but don't go ahead with this because it's mindless. To be frank, it's the height of arrogance, the application. It's a frivolous and vexatious litigation, full stop. But his political party, the MK party, still maintains that this case was not treated fairly for Dr. John Hlophe. His party, the MK party, as much as he has resigned, but his party still maintains that this case was never treated fairly. Maybe you should expand why they say it was not treated fairly, but to be charitable to you, I'll say what is unique is that when the MK party wins legal cases like in continuing to use MK name, etc., they don't complain. As soon as they lose, they complain. But what they must realize and should have realized is that you can't win if you're not strong on the merits of your case. You can't. Then you can't blame someone else. Point the finger at you for bringing a weak application in the first place. You see, that is why I'm saying I don't think they do not know or could not have known they will win. There is some agenda of some guerrilla warfare, but using law. Because I don't believe that Mr. Hlophe didn't know that there were no chances of winning, including his lawyers. There must be some legal battles or a political motive. For I know you respect Dr. John Hlophe. Yes. Because you were together even kwano college again. In the same hostel. Yeah. Yes. Do you still respect him? I still respect him for that. I still respect him for that. Ethically, that will never go away. Do you still respect him even ethically? I don't agree with his lapses in judgment, but I still respect him because he was one of those that made us. He was like a conscience breaker to say, look, sanujola up. Now, umuntu akajoli uhlala nje encwadini ekoneni yeroom yakhe aye library aye dining hall akayi akayi kwizinto zoyidoda. Do you think by associating himself with this MK party, because we know some of the people who are members of the MK party are casualties in different cases, do you think it will assist him to associate himself with other people who form part of the MK? You see, progression, growth. When I knew him, we were only young, 19 years, thereabout 78. After that, I don't know how a person grows, you understand? So I cannot vouch what made him to change, if he changed afterwards. I'm only talking about the historical part that I know, where we interacted as students. Do you still regard him with that high esteem, Mr. Nyok? Before we go for I disregard the present. I just concentrate on the past, and that is what makes me feel good about him. The past, not the present. Thank you, because I don't know what made him to change. I respect him for the past. I respect his prowess, his brilliance, you know, his brilliance. I respect that. That cannot be taken away by anyone. I can't talk about the ethical part, but as I said, Mr. I'm going to say it for the second time. His error of judgment in doing these things is very questionable. Let's leave it there. After the ad break, we'll be talking about advocate Busisiwe Mkhwebana. Masibaleke siyengasevenkileni simgqibile uDr. John Hlophe. Nkosi kakhulu ngokuba kunye nathi sesicela siqokombela sekimizuzu ilishumi 10 minutes before 8 o'clock. I am Percy M. Lamani, and my guest is Mr. Mpumelelo Bond Nyoka. Advocate Busisiwe Mkhwebana, no 10 million gratuity for disgraced former public
protector. What is your take in this case? Okay, in terms of the Constitution and the Public Protector Act, xa zigqibileyo iterm yayo ye-7 years i-public protectors zifumana le nto i-gratuity, like thank you for your service. I-gratuity ifumana zonke i-public protectors from 1994 used to get that. But because she was impeached for two things, for gross misconduct and incompetence, she was removed before finishing a 7-year term. You understand? She was removed as a public protector. And then she applied, she wrote a letter to the current public protector wanting her 10 million gratuity, just like others got it before her. You see, that was declined. She approached the court on an urgent basis. It was struck off the roll. It was put on the ordinary roll. Now, today, that action was failed. The court ruled that it's absurd, mainly, for someone who has been removed through impeachment to be given a gratuity. It's like saying, a gratuity is like saying thank you for good services. But it's not good services if you are removed from your seat. It's a contradiction. You understand? There are several other grounds that the court explored. It said this is not a constitutional matter. It's purely a contract, an interpretation of Section 3, subsection 1 of the Conditions of Service, to say a person gets a gratuity out of vacation or on vacation of office. The court had interpreted that. It said, although the lawyer for Mkhwebane said her constitutional rights to human dignity were violated, the court said, but did not specify how the constitutional rights were violated. And where is the constitutional or legal principle involved in this? This is a pure contract between employer and employee. So all those grounds, destroyed their arguments bit by bit, including the one that said, you can't say you're entitled to a gratuity when you're impeached. The underlying principle of that is that no one can take advantage of their own wrong. If you're impeached, you did something wrong, then you want to be benefited still. The only thing that you're entitled to is your remuneration for the period that you've worked. No one can take away that. But to say you need to be thanked through a gratuity, that is not in order. So she didn't get that 10 million today. You see, again, this was a frivolous and vexatious litigation. Simple ABC of law. How can we expect a gratuity when you were impeached? She stated ridiculously in the papers that other public protectors before me got their 10 million. Why can't I get it? The simple answer is one: they were never impeached. That's why they got it. You understand? That's why they got it. They were not impeached. You were impeached. You can't compare apples to oranges. Compare apples to apples and oranges to oranges. So we're being entertained through law. I'm sure law students, first-year law students and others must be enjoying this this science of illumination of law, bringing light to law. It's very interesting, but it's not challenging because these are predictable outcomes. U-advocate, nam ndithi advocate, uBusisiwe Mkhwebane, u-senior counsel, uDali Mpofu, bobabini le nto uyithethayo wena uyi-attend, abayazi le nto uyithethayo? Msasazi, bayazi kakuhle le nto uyithethayo. It's just le nto kuthiwa steering an honest nest. You know what that means, that idiom, steering honest nest? Kukwenza nje inconvenience, uncomfortable situation, unnecessary. It's just steering honest nest. But I am not a Sangoma, as you said, I'm an Athene. I will not know what goes into the mind of another person to take a particular course of action. My duty is just to analyze the action that has been taken, not why it was taken. But I can just speculate and say it's just steering an honest nest. You understand? We've got freedoms in this country. And Section 34 of the Constitution says if you have a dispute with someone, you can apply, you can exhaust the legal avenue. But then the law comes to us to draw a red line. Don't take vexatious and frivolous litigation. Otherwise, you have to pay the cost of that.
No one should be harassed by going to court to defend senseless and mind-boggling legal action. No one should be forced to do that. You must pay the cost. So being an advocate, no one can take away that from them. But it doesn't mean you can do whatever you want or laissez faire, do as you please just because you think you're an advocate. It's not right. It's not giving a good impression. But you're free. It's a democratic country. You can jump up and down now, although you're supposed to sit. It's your freedom. You understand? Thank you. But in terms of being honest, even to the courts, can we trust these two people? As much as you know that what they were doing, it was just a futile exercise. I have to trust people that are interacting closely to me. I can't talk about trusting people that are not close to me. There has to be a level of comfort where I can say I can trust this person if I'm interacting with them. I don't know Busi Mkhwebane, she doesn't know me. So the question of trust does not enter there. I know Dalimpofu. No, I'm talking about trust in Yeah. this part or in this case that they were trying to get this 10 million gratuity. Oh, okay, I hear you. Yeah. Because honestly speaking, it was just a futile exercise, this one. Yes. I tell you why I think it was a futile exercise. The fact that immediately after being pitched, she joined the AFF. Now she's got a comfortable situation in the sense that she's got a salary every month. She did not sit back and wait for the 10 million, which means she knew that it was not going to win. Deducting from the facts, those facts before us. If she knew she was entitled to 10 million, she would have relaxed, got a 10 million, maybe bought a farm and go on a holiday. She immediately went to join the AFF, knowing, therefore the inescapable conclusion that she knew that it was not going to it was not going to win. It's just mischief-making legal process. Frivolous and vexatious litigation, Mr. Laman. What is it? What is it in Afrikaans? Let's move on. Yeah. Let's move But on. I'm trying to say the law has got an answer for that, and it is punish a person who brings frivolous and vexatious litigation, because you're supposed to deter people from burdening the courts with unnecessary application. The judge said applications that are dead on arrival are discouraged. He put it in that eloquent way. This application also was dead on arrival, as per Judge Ponan. That was very, very scathing for a judge to say to an applicant. People should be deterred and respect justice. You don't have to abuse justice, even if you're in a situation of freedom. Respect justice, respect your clients, and your clients must respect the legal representative. Don't just take any court case to court, because now you're prejudicing others who have got deserving cases to be heard. You see? Democracy Lastly, of freedom doesn't mean that we must do as we please. Every freedom has got limitations. Thank you. lastly, is she a reputable advocate to you? Advocate Mkhwebane is an advocate. No one can take that away. She was impeached as a public protector. She has not been impeached as an advocate. I'm not going to talk about something that is not before us. You see, when you cook meat, you don't eat the meat before it's cooked. You eat it after it's cooked. So I'm not going to go there. Respectfully, I must decline your question. I know it's a trap question, but thank you very much, Mr. Laman. Thank you very much for making time once again, Mr. Mpumelelo Pontinyoka, and giving us your insight on both of these two cases of Dr. John Hlophe and Advocate Busisiwe Mkhwebane. Thank you very much. As I have said, we are just an attorney to them. Yeah, you can represent Ms. Mkhwebane if you want to. Inkqubo yethu ifikelele esiphelweni ke ngolo hlobo masibuye sibonane kwakhona kwi-Inkqubela FM kusuku lwangomso from 6 up until 9 in the evening, KQFM talk show ku 97.0. Once again, nkosini kakhulu ngokuba kunye nathi ngalo lonke ixesha ku channel 260, that is your DSTV. Till we meet again, good night.
Adios, amigos. God bless.